హాయ్ ఫ్రెండ్స్! అందరూ కార్డ్‌బోర్డ్‌తో క్రాఫ్ట్‌లు చేస్తారు కదా! నేను కూడా ఇప్పుడు కార్డ్‌బోర్డ్‌తో ఒక క్రాఫ్ట్ చేస్తున్నాను. కాకపోతే ఇది కార్డ్‌బోర్డ్‌తో కాదు, కార్డ్‌బోర్డ్ పేపర్‌తో తయారు చేస్తాను. కార్డ్‌బోర్డ్ పేపర్ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారా? ఇలా తీసినప్పుడు ఈ పైనొచ్చే పేపర్‌తో నేను ఒక క్రాఫ్ట్ తయారు చేస్తాను. పేపర్ ఇలా ఉంటుంది. ఈ పేపర్‌తో మనం ఇప్పుడు ఒక క్రాఫ్ట్ తయారు చేద్దాం. వీటి మీద సన్నగా లైన్స్ ఉంటాయి. అవి చూస్తే మీకు కనపడతాయి. స్కేల్ పెట్టి గీతలు కూడా గీసుకోక్కర్లేదు. దాని మీద గీతలు కనపడుతూ ఉంటాయి. ఇలా కట్ చేసుకోవాలి. కార్డ్‌బోర్డ్ పేపర్‌తో క్రాఫ్ట్ ఎవరు పెద్దగా చేయరు. నేను కొంచెం వెరైటీగా ఉంటుందని దీంతో ట్రై చేస్తున్నాను. మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఉందో నాకు కొంచెం కామెంట్ చేసి చెప్పండి.
థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.